Leuk dat je weer kijkt. We zijn weer bezig met het kanaal om TikTok-filmpjes te bekijken die je doen nadenken. We hebben er weer een paar leuke opgesteld. Ik had een vorige geplaatst, maar die was tegen de richtlijnen. Is niet de bedoeling natuurlijk, dus we gaan hem even overnieuw doen. We laten een paar dingetjes weg en we voegen er een paar dingetjes toe. Als jullie er zin in hebben, dan zou ik zeggen van kijk lekker mee. Als u te maken krijgt met deurwaarders, zijn er een aantal belangrijke dingen die u moet weten over de frauduleuze werkwijze van deze staatshuurlingen. Ik ben een tijdje weg geweest, maar ik ben weer terug. De overheid en haar trollen hebben geprobeerd mij de mond te snoeren. Zoals u kunt zien is ze dat niet gelukt. Maar laten we verder gaan met deze kennisoverdracht. De deurwaarder zal u altijd eerst vragen of u de trustee bent van de geboortetrust die destijds tijdens uw geboorte is aangemaakt. U bent toen dood op papier gezet, zodat instanties zoals overheden kunnen handelen met u als zijnde een product. De deurwaarder zal dus vragen naar uw naam, als poging om in contract met u te komen en een volmacht van u te ontvangen. Hierbij is uw antwoord altijd uw voornaam en that's it. Probeer altijd de naam en de achternaam van de deurwaarder te achterhalen, want met een titel zult u nimmer in gesprek gaan. Wanneer u de naam heeft van dit persoon, zet u deze onder mijn heet. Dit houdt in dat u alleen het gesprek aangaat met deze persoon, gebaseerd op aantoonbare feiten en geen zeggenswaarheden. Een waarheid is het in overeenstemming zijn met de werkelijkheid. In dagelijks taalgebruik wordt waarheid in de eerste plaats toegeschreven aan overtuigingen, uitspraken en theorieën. U kunt de deurwaarder aanspreken op het feit dat hij of zij aan het stelen is. Artikel 120 van de Grondwet. Rechters mogen niet toetsen aan de grondwet. Rechters mogen namelijk geen lid zijn van de Staten-Generaal, Eerste en Tweede Kamer, om zo samenzwering tegen te gaan. Daarnaast zijn rechtbanken maritiem, terwijl de grondwet land is. Geef aan dat u de politie gaat bellen om deze deurwaarder te laten oppakken voor deze strafbare feiten waar u hem op heterdaad op heeft betrapt. Ook kunt u de deurwaarder aanspreken op artikel 134 van de grondwet. Publieke rechtspersonen kunnen zich niet verschuilen achter openbare lichamen. Simpelweg omdat deurwaarders geen publieke rechtspersonen zijn, maar medewerkers van een incassobedrijf. Deze hebben dus totaal geen autoriteit, noch mandaat. Daarna controleert u altijd de volmachten. De deurwaarder is namelijk verplicht een uitspraak uit naam van de rechter aan u te tonen met een natte handtekening. Als dit niet aanwezig is, dan is dit valsheid in geschriften. Let op. Uit naam van de rechter. Dit betekent dat alleen rechter niet voldoet, want dit is een titel en geen naam. U zult zien dat deurwaarders dit nooit bij zich hebben omdat rechters geen verantwoordelijkheid durven te nemen. Ze zijn zich namelijk meer dan bewust van de fraude die ze plegen. Ook is er een trucje waarbij u de deurwaarder zelf de brief laat openen. Hierdoor schendt hij het briefgeheim, wat strafbaar is, en gaat hij in contract met zichzelf. Nadat u uw commercial claim heeft geregeld met mijn hulp voor het terugclaimen van uw bedrijfsnaam, kunt u de deurwaarder ook nog eens aanspreken op interference with commerce, handelsbelemmering met geweldpleging en dreigement. Hier staat een straf op van maar liefst 20 jaar cel. Wanneer de deurwaarder er uiteindelijk achter is gekomen dat u te veel kennis heeft vanwege het feit dat u mijn filmpjes bekijkt en lid bent geworden van de Butterfly Tribe en u niet meer zomaar kan belazeren of chanteren, kunt u tot slot dit tegen hem zeggen. Ik wil dat u weggaat en hier nooit weer komt. Dit zegt u 3 keer met een autoritaire stem. Niet schreeuwen, uw eigen stem is voldoende. 3 keer is namelijk scheepsrecht. Als de deurwaarder stiekem alsnog de brief door de brievenbus duwt, kunt u deze aangetekend terugsturen. Deze brief is namelijk niet van u, dus vooral niet openmaken. Onthoud dat een deurwaarder geen enkele autoriteit heeft. Hij of zij is een persoon, een product van de staat. U daarentegen bent inheems en staat levend op papier, waardoor u niet meer onder bestuursrecht valt. Uiteraard enkel wanneer u uw zaakjes op orde heeft met mijn hulp. Op mijn website thebutterflytribe.io kunt u met mij in contact komen. Wanneer u te maken... Ik zet er meteen eventjes stop, want hij gaat weer herhalen. Nou ja, dat zijn dingetjes dat... als je dat niet weet, dan is het natuurlijk hele goede kennis. Maar ook op dit kanaal, geloof mij niet. Geloof niet wat we hier allemaal zien. Het is de bedoeling dat je dus zelf gaat kijken van wat is de waarheid. Hè? Het kanaal is voor entertainment purpose only, puur voor vermaak. Entertainment en vermaak. En ja, ik moet zeggen, dit is iets wat voor mij volledig nieuw is in den gehoor gekomen. Dus doe je voordeel ermee. Listen, a gorilla can eat nothing but vegetation and then put on size like this. And people's comments are, oh, gorillas' gut microbiomes are different than us. What you don't seem to wrap your head around is that we are the most divine, advanced, sentient life forms on this plane of existence. How do you not grasp that?
The people in power understand that low vibrational light becomes matter and high vibrational matter becomes illuminated. They worship the 3D construct. They are Canaanites. They are cannibals. They practice Baal worship and human sacrifice. They practice consuming flesh. You don't understand the hierarchy of what you're in. You don't understand what you are participating in. Oh, but you need B12s and you need protein. For over a year, I participated in what I now call the celestial fasting method, where you only eat on Monday, Thursdays, and Saturdays, and I was only eating raw fruit and vegetation. When you don't eat for 3 whole days, your body goes into homeostasis, ketosis, and you activate your growth hormone. And I noticed that you need minerals. You don't need protein. The precursor to everything is minerals. If we went to school and we learned about alchemy like we're supposed to, you would understand that the body is composed of minerals, composed of the 12 cell salts. You need to find out what you're deficient in, and you need to start taking those minerals. You need to get them from natural sources. Your organs are optimized by minerals. All illnesses, chronic illnesses, and diseases come from mineral deficiencies. It's a fact. The body does not need protein. You've been brainwashed. You go to school and these pharmaceutical companies create the curriculums of the stuff that you're learning. If you are consuming meat, you're getting secondary and trinary nutrition. How do you not comprehend that? You're being put in a state of consumption. Eat breakfast, lunch, and dinner. And when you do that, you shut down the autonomic functions of the body. Your body's supposed to naturally do things. Your DNA shuts down because you become externally dependent. That's why I tell you, your body is interdependent, and the only way to get back there is through fasting in minerals. Most of the fitness influencers that even attack me on this platform are doing hormone therapy because their test levels are extremely low. And you wonder why? It's because of the consumption of meat. They have erectile dysfunction. And if they don't, it's because they're taking some form of hormone therapy. You are a carbon life form, and guess what the closest thing to carbon is? Fructose. Natural fructose from fruit is the closest thing to carbon, which is what you are composed of, H3O2 structured jelly water. And the body is electrical. That's why fruit yields angstroms of energy. Understand the zodiac signs, the Mazzaroth, like it says in the Bible. Study alchemy, find out what you're deficient in, which 12 cell salts you're deficient in, and start getting those in your body. Get your body back to basic function. Oh, you need to show me peer-to-peer studies. They control the information that you see. You need to seek knowledge. If you want to further your knowledge about this stuff, go get my web course, Touching the Veil. All the health stuff is free. In the next few days, I'm going to upload an entire new segment on the zodiac signs and the 12 cell salts and the foods that correspond with those cell salts, so you can understand what you can eat to make up for what you're deficient in. What's really fun about realizing you're in a matrix, diving into conspiracies, and having a spiritual awakening is your life is going to suck even more than it did before. It is inevitable for you to go through a period of time where you absolutely dread your existence. You don't know what you're supposed to do about it anymore. How can I even enjoy this reality? Like, all of it is so fucked up. And I know exactly how you feel because I went through it, still going through it a little bit. It can feel like a curse to see through the illusion of the world. It can feel like a curse to know how everything actually works, because how are you supposed to function in normal society? Well, the thing is you're not at all supposed to function in normal society, because we are literally here at this time in the fucking universe to annihilate the current matrix. You are here to free the minds of souls who have given away their power to this matrix, because a matrix is an energetic harvesting system. Meaning, the people who have been in control of this world and who've put it in place know exactly how fucking powerful you are, but they never told you how your reality works, because they control your school, they control what you think, they indoctrinate you from a very young age and mold you into exactly what they want you to be. Ja, en in mijn vorige filmpje zei ik natuurlijk ook van, begint jouw naam met een K, ben je ergens rond de 17, 18 jaar, dan is dit wel een hele fijne informatie om even terug te kijken, om dat even tot je laten in te werken en dan kijken hoe het verder gaat. Want er zijn zoveel jongelui, die hebben natuurlijk al een gigantische achterstand van leren. En dat betekent dat ze nu alle stekkertjes los hebben en niet meer weten hoe ze dat moeten repareren. Dus met een beetje kennis, dan begrijp je ook dat je een beetje meer internal werk moet gaan doen. Een beetje meer naar de binnenkant, meditatie,
ademhalingsoefeningen, dat soort zaken. En dat zal daarbij bijdragen dat je in ieder geval weer een beetje in balans komt. Dus wel belangrijk, dus we kijken nog even verder. Which is a slave, unfortunately. So when you use your authentic light, when you plug yourself into your soul instead of your mind and your ego, and you connect with your authenticity, and you choose to share that with the world, what do you think is going to happen when everybody's united in love and authenticity? The matrix can't function anymore. Because if people are plugged into their authenticity and in their love, they're following their hearts. And if they're following their hearts, they're probably on a higher vibration of love and fulfillment and peace, not fear and stress and anxiety and doubt. Those are the lower energetic fields that they have kept humanity stuck in for the longest fucking time. So as much as realizing all of this shit can be a fucking headache, you are here for a reason. And you have such a beautiful gift, and I know it. I know it, and I know it's so hard to believe because we think we need to be accountants and fucking lawyers. There is something inside of you that is going to literally lead to the rebellion of following your fucking heart. And it might sound goo goo gaga, but fuck, it's such a beautiful story. Oh man. If you've been finding it hard to exist in this current moment in time and you don't know how to enjoy your life anymore, I wrote an entire ebook about it, How to Not Lose Your Shit After Unplugging from the Matrix. It's available right now, and it is literally a hug through a book. And trust me, I will reassure you that everything is going to be okay, because everything will be. And I just wanted to write a book to give you some fucking guidance that this process is normal, and it is so overwhelming, and it can paralyze you from moving forward in your life. And I just want to help you. I want to propel you to your highest and most potential self, because I know that being fearful and playing small and keeping ourselves limited is not going to contribute to the infinite remembrance that we're all God. God being infinite source and consciousness, not like a dude wearing sandals, okay? My ebook is available now. I highly suggest you check it out. I know you're gonna love reading this. It's so comforting, even for me. I love you guys so, so much. This is not food, this is poison. An egg is a chicken fetus. Meat is rotten flesh. Cheese is rotten milk. Why are we eating this, people? This has been programmed into us. Meat takes 7 days for it to process in your body and actually digest. 3 meals a day is too much. Our body cannot repair itself. When you don't eat, your body will create stem cells which will heal the body. What happened last time you cut yourself? Your body healed. You need to give your body the right environment and it will heal from whatever problem you have. 1 nutritious meal a day of fruits and vegetables will electromagnetically charge you. You do not need 3 meals a day. If you have problems with your body, start to fast and go on a fruit diet, and you should see. Why don't we see any land when we're looking down at the ocean from the space station? Because you're over top of ocean. Okay. Ik zal deze heel eventjes interrupten om eventjes een klein beetje uitleg te geven. Het gaat natuurlijk om de flat earth. Is hij plat? Is hij rond? Nou, ik weet het niet. Ik ben heel erg benieuwd. Hopelijk komt er een keer een moment dat we dat met z'n allen gaan zien meemaken. Alleen in dit geval schijnt het dus zo te zijn dat NASA ons een beetje voor het lapje zit te nemen. Met allemaal filmpjes van de maan, satellieten, raketten en al dat soort dingen. En nou is deze meneer bezig, dus uitleggen en laten zien van, ja, hoe snel kan je dus voor het lapje genomen worden als je dus al dat soort dingetjes gaat bekijken. Nou, deze 2 mensen die worden eigenlijk in de maling genomen op een hele makkelijke manier. En dat is dus echt een stukje entertainment. Dus laten we eens even kijken hoe dat in zijn werk gaat. En misschien ben jij ook te foppen. Well, don't you think they could be fooling us with this picture? Okay, I give you this. Wait, watch the picture. I know that. Watch the picture. I know Watch that the they've picture. airbrushed some It's stuff. not out. airbrushed. This is us in our front yard and a solar panel, and we tricked you, showing you how easy. We have 0 budget. They have $65 million a day, and I tricked you. What about this? NASA says, these are new planets. Okay. Would you believe? Why would you believe that? Why wouldn't you? Because they're frying pans. They're the bottom of frying pans. Again, 0 budget. 0 budget. Here are 4 moons. And before the hand picks up the moon, tell me, is it sphere or not a sphere? Is that a sphere? Quick. Yeah. Okay. Yeah. Well, it looks like a sphere, but it's actually a half a cup. How about this one? Is this one a sphere? You're showing us half a sphere then on all of them. It looks like a sphere, but it's not either. It's flat. What I'm saying is,
first, even if they were all spheres, it doesn't dictate the shape of the Earth. I've been lying to you this entire time. I'm on the space station. Okay? Prove me wrong. I'm on the space station. And I'm in Hollywood right now too. Yeah, so but that's a painting. That's not even a real picture. You're floating, Dave. Look here. The Earth is a globe. Here's the proof. I got this cartoon over here. Right? The Earth is a globe. The only place that fear can exist is in our thoughts. No, it's always 13 families. The most powerful family here in the American shores who came over are the Collins family. Collins comes from Colon, Cristobal Colon, who is Columbus. Hence you've got the District of Columbia, the Knights of Columbia, Columbia Pictures, Columbia the country, British Columbia. Who owns that? Families. They own them. That's why they have their separate state laws, because it goes back to their separate trust funds that they created. DC, is that not part of the United States? Because they always hear they complain they can't vote in America, but that's done on purpose, right? That it's kind of like the City of London and the Vatican. It's its own sovereign thing. Am I wrong on that? Farnese family owns it, and the Orsini, Colonna, absolutely the Colonna family, which is Collins, the Collins family. They own it all. It's their property. Satanic families who come to pollute our minds with all this perversity that's going on in the world, sexualizing little children. What happens when children get sexualized is that demon entities come through their portals, through their Taurus field, and occupy them and pervert them. And that's why, these deviants who are sexual deviants, they want more. They want adrenochrome, they want snuff film, pedophilia. Now we're going to have rape little kids, bestiality. Nou, dat is serieus genoeg natuurlijk, hè. Maar nogmaals, het is aan jezelf om te kijken, is het waar, is het niet waar. Dus voor ons is het natuurlijk weer goede informatie. Eventjes lekker tot je laten inzinken. Het schijnt dus ook dat dus die elite of de lizard people, hoe je ze ook wil noemen, hè, daar gaan hele theorieën over en er zijn hele besprekingen over. Die gaan dus in de films laten zien wat ze allemaal van plan zijn. En dan gaan wij dat weer manifesteren, want wij praten erover. Wij hebben natuurlijk de Netflixjes gezien, daar praten we ook over. En op dat moment gaat het manifesteren. Dus ook in die films, daar zitten dus bepaalde waarheden. Ja, en dat gaan we gewoon kijken. Heb jij een idee erover, heb je een mening erover, dan kan je dat melden. Hou het wel leuk, laat iedereen in zijn waarde. Maar ook weer kijken van films met waarheid. Truth in plain sight, even in the 90s. What can I do? Okay, yes. We're bored. We're all bored now. But has it ever occurred to you, Wally, that the process that creates this boredom that we see in the world now may very well be a self-perpetuating, unconscious form of brainwashing created by a world totalitarian government based on money, and that all of this is much more dangerous than one thinks, and it's not just a question of individual survival, Wally, but that somebody who's bored is asleep, and somebody who's asleep will not say no? See, I keep meeting these people. I mean, just a few days ago, I met this man whom I greatly admire. He's a Swedish physicist, Gustav Bjornstrand, and he told me that he no longer watches television, he doesn't read newspapers, and he doesn't read magazines. He's completely cut them out of his life because he really does feel that we're living in some kind of Orwellian nightmare now, and that everything that you hear now contributes to turning you into a robot. And when I was at Findhorn, I met this extraordinary English tree expert who had devoted his life to saving trees. Just got back from Washington, lobbying to save the redwoods. He's 84 years old. He always travels with a backpack because he never knows where he's going to be tomorrow. And when I met him at Findhorn, he said to me, "Where are you from?" And I said, "New York." He said, "New York, yes, that's a very interesting place. Do you know a lot of New Yorkers who keep talking about the fact that they want to leave but never do?" And I said, "Oh, yes." And he said, "Why do you think they don't leave?" I gave him different banal theories. He said, "Oh, I don't think it's that way at all." He said, "I think that New York is the new model for the new concentration camp, where the camp has been built by the inmates themselves, and the inmates are the guards, and they have this pride in this thing they've built. They've built their own prison, and so they exist in a state of schizophrenia, where they are both guards and prisoners, and as a result, they no longer have, having been lobotomized, the capacity to leave the prison they've made, or to even see it as a prison." And then he went into his pocket and he took out a seed for a tree and he said, "This is a pine tree." He put it in my hand and he said, "Escape before it's too late." See, actually for 2 or 3 years now, Chiquita and I have had this very unpleasant feeling that we really should get out. And we really should feel like Jews in Germany in the late 30s. Get out of here.
Of course, the problem is where to go, because it seems quite obvious that the whole world is going in the same direction. See, I think it's quite possible that the 1960s represented the last burst of the human being before he was extinguished. And that this is the beginning of the rest of the future now, that from now on there'll simply be all these robots walking around, feeling nothing, thinking nothing. And there'll be nobody left almost to remind them that there once was a species called a human being, with feelings and thoughts, and that history and memory are right now being erased, and soon nobody will really remember that life existed on the planet. By the way, this video Does Israel play in this? Israel was created as the instrument to bring about the Battle of Armageddon and the fulfillment of prophecy. A war that will be so terrible, where nuclear weapons will be used, so that the American citizens and the other people in the world will get down on their knees and beg for no more war. And what is the answer to that? They're going to be told the only way we can guarantee no more war is if we destroy the sovereignty of nations and we come together as one humanity in a one world government. Right. Now I'm telling you, unless the American people wake up and stop it, starting in about 1996, the Battle of Armageddon will become a reality. Ooh. In your own words, Bitter. what have you contributed to the world? I'm not sure if you're aware, but I created the world's most popular computer operating system. No, of course. But as we all know, it wasn't actually you who created it. As a matter of fact, the predecessor of Windows, MS-DOS, was created by Gary Kildall, which you then basically stole from him for a couple of dollars. It's not just development. There's a whole lot of important factors to running an enormously successful company like Microsoft. So then let's leave the computer world for a moment. You have been a major spokesperson for COVID vaccines during the pandemic. Yes. What exactly makes you a computer engineer who didn't even program his initial product himself, a valid representative of the pharmaceutical industry? I have read a lot of books about that yes, topic. But how does that? Wait a second. And met with specialists from the field all over the world. Mr. Gates, with all due respect, how do you feel about it now? Now that it's becoming more and more evident that the medication you were promoting, whilst having heavily invested in it yourself, thus making billions of it, This is not how the world works. has caused countless injuries, side effects and death. That's a very immature way of looking at it, quite frankly. So here's my final question to you. Is this a behavioral pattern? What do you mean exactly? Taking technology from other people that you don't understand, selling a product full of bugs, causing massive damage and profiting from it in a spectacular way. No. This is not how the world works. Can you sleep at night? Okay, that's enough. This interview is over. Thank you. We're looking at a video now. This is so crazy to see. This is the bottom of the supply chain of your iPhone, of your Tesla, of your Samsung. Right. It's all of them, right? All of them. And here's what you need to know, Joe, about this video. This is an industrial cobalt mine where there's not supposed to be one artisanal miner. Now, that's the term used for people who are just digging by hand as opposed to tractors and excavators. There's more than 15,000 human beings crammed into that pit, digging by hand. And if you have sound, you hear the mallets, you hear the shouting, you hear the grunts. Thousands of individuals clanking away for $1 or $2 a day, okay? All that stuff, that cobalt's toxic to breathe. They're breathing it in all day. No masks. No filtration no systems. gloves, half those guys are in flip-flops. We're supposed to be living in this enlightened era. To see kids up to their shoulders, caked in this filth and grime and toxic. I mean, to see teenagers walking around with babies on their back, all inhaling this toxic cobalt dust. To see them barely scraping by on $1 a day, $2 a day. We're looking at Oeh, ik zet hem even weer stil, want hij gaat weer herhalen. Maar dat zie je het, hè. Voor de leuke autootjes die we moeten gaan rijden, wat zometeen verplicht wordt. Ja, en de telefoons natuurlijk en al die leuke spullen die we als luxe hebben in dit leven. Ja, dit is toch wel mensonterend dat het zo moet, hè. Dan hebben we het natuurlijk over, dit is dus wel pure slavernij. Dat je zelf slaaf van de maatschappij wil zijn, dat moet je zelf weten. Maar dit is gewoon echt niet normaal.
Willen jullie weten waarom de Gazastrip leeg moet en waarom alle Palestijnen weg moeten? Dit is het account van een vastgoedmakelaar in Israël. Hij heeft deze foto gepost. Hier zie je een prachtig en modern stuk land. Hij zegt hier: ik presenteer u de nieuwe toeristische en vakantiestad in het zuiden die binnenkort in Israël wordt gebouwd. Nova. Israël wil compleet al het land geclaimd hebben, alle oorspronkelijke bewoners uitmoorden om dit te gaan bouwen. Daarom komt dit alles heel goed uit wat er gebeurt. Niks is wat het lijkt. En precies ditzelfde gebeurde ook in Maui na alle branden daar. Alle oorspronkelijke bewoners zijn weggejaagd, alles is afgefikt, behalve alle dure huizen van onder andere Oprah. En direct nadat dit gebeurde, werden allerlei stukken land in Maui opgekocht. Build back better. Ik heb het al 100.000 keer gezegd en ik blijf het nog 100.000 keer zeggen tot jullie het allemaal doorhebben, stuk voor stuk. De wereldpolitiek speelt een spel en offert zijn eigen burgers op voor een agenda. Niet alles is een complot, je moet niet overal zo over doordenken. Er is geen agenda, er is wel een agenda en wel alles is een complot en wel alles is gelogen. Mensenlevens boeit zich geen reet. Boom! Nou, daar heb je wel iets goeds gezegd natuurlijk, dame. Want ik word heel blij van deze mensen. Die zijn zo jong. En die hebben zoveel informatie al die ze met ons gaan delen. En dit soort filmpjes zie ik dolgraag. Ik zou deze meid vragen van kom maar lekker 2-3 uurtjes voor de camera praten. En licht ons in van wat jij wel niet weet. Maar ja, dat kan niet altijd natuurlijk. Hè. Dus wat dat betreft zijn het weer TikTok filmpjes die je doen nadenken. Is het waar, is het niet waar? Hey, ik weet het niet. Ik ben het ook net zoals jullie aan het bekijken, beoordelen en het komt net bij me binnen. Dus ik kijk niet alles van tevoren door wat het allemaal is. We kijken dit samen en op dat punt moeten we natuurlijk ook gaan kijken van ja, sommige dingetjes die gaan tegen de richtlijnen in. Dan krijgen we een waarschuwing of een andere reprimande. En anders dan hebben we weer wat goeds. Dus ook zometeen filmpjes met muziek. Ja, sommige dingen moet ik het geluid uitzetten. Omdat het dan ook weer schending is van de richtlijnen. Hè? En anders dan is het zo dat de eigenaar van dat muziekstuk het toestaat om te gebruiken. Nou, dat is bij dus de volgende. Ik heb best wel meegezongen met het volgende liedje. Alleen de boodschap, die heb ik nu pas gezien en gelezen. Has anyone ever actually listened to the lyrics of the song by the Red Hot Chili Peppers, Californication, which was, keep in mind, written almost 25 years ago? Nou, dat is meteen het einde van het videoclipje. Maar als we het zo bekijken hoe die teksten dan met deze plaatjes bij elkaar zijn gebracht, dan begin ik de boodschap beter te begrijpen. En dan denk ik, godverdorie, zoveel jaar geleden dit gemaakt en meegezongen. En dan nu pas een beetje snappen wat het eigenlijk is. Nou ja, we zijn meteen bij het einde gekomen van deze uitzending van Fred's Facts. Hilarische rariteiten, ficties of feiten. Is het waar, is het niet waar? We laten het lekker in het midden. We zijn bezig met entertainment en vermaak alleen. Dus wat dat betreft weer, dank je voor het kijken en op naar een volgende.